Sahana bhavatu sahanau bhunaktu saha viryam vavahai tejasvinavadhitamastu vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Aryatītarasīvara Bhagavārisa Gugayil Arivai Rami Paramatuman Arunachala Ramanan Parivalvulam Urughanala பரனார்ந்திடு குகையார்ந்து அறிவாம் விழித்திரவாய் நிசம் அறிவாய் அது வெளியாம் அண்ணாமலையாய் அடியேனை ஆண்ட அன்றே ஆவியுடல் கொண்டாய் எனக்கோர் குறையுண்டோ குணமும் நீ அல்லால் என்னேனிவற்றை என்னுயிரே எண்ணம் எதுவோ அது செய்வாய் கண்ணே உந்தன் கழலினையில் காதற் பெருக்கே தருவாயே கண்ணே உந்தன் கழலினையில் காதற் பெருக்கே தருவாயே. அதிமதுர சாபஹஸ்தாம் அபரிமிதாம் மோதபான சௌபாக்யாம் அருணாம் அதிசய கருணாம் அபிநவ குலசுந்தரீம் வந்தே. ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம். How many of you have read Ponniyin Selvan? Ponniyin Selvan Kada Puttagam. Only both of you? Not much? Very surprising. How many volumes? 5 volumes. Okay. So, somebody has thought about it and wanted to make it as a film, Maniratnam. So, the 4-5 volumes, he wanted to bring it in 2 parts, right? Maybe 2.5 hours, 2.5 hours. Suppose somebody asks you as a director to make a short film of Ponniyin Selvan, what will you do? Short film only for 15 minutes we can watch. 3 hours, for 4.5 hours we cannot watch. If somebody asks you to make a short film of Ponniyin Selvan of 15 minutes, can you do it? That is what Tejomayanandaji has tried to do. From 32,000 verses already to 6,000, that is called as Lagu Tara or Lagu, and then 1,000 verses, somebody has made it into 1,000. Now, out of compassion only, because he knows we are all very lazy people. 1000 வருஷம் 1000 வரி இருந்தாலும் நான் படிக்க மாட்டேன் மெசேஜ். ஒரு 10 வரி இருந்தாலும் மெசேஜ் படிக்க மாட்டேன். So, only 86 verse. I am saying it's very hard task. And not only that, you have watched Ponniyin Selvan, na? You won't understand for the first 15 minutes what's happening. He introduces this character, that character, that character, this character.
யார் வரா யார் போகிற யார் எவருன்னே தெரியும், அதுக்குள்ளே படமே முடிஞ்சு போயிடும். So if you have to compress everything into 86 verses, he has to take one from there, here important, and he has put together. So all verses are very, very concentrated. See, if you actually read Yoga Vasistha, it would have come with stories, some analogies, some depictions. Avadiye meduva slowly you would have developed the thought with characterization of some characters. Adala varudhu romba alaga stories la varudhu. But cut, everything cut, and only the essence has been taken and put means it is okay for the serious seekers. For the beginners here, only finished. Something like that. Why I am giving you the introduction? To prepare you. Because இன்னும் மோசமாக போயிட்டு இருக்கு எல்லாம். இது வரைக்குமே புரியணும், இன்னும் மோசமாக போகுது. அதுக்காக வார்ன் பண்ணதான் இந்த இவ்வளோ இன்ட்ரொடக்ஷன். You know why? Because it has been done that way. So therefore he has no choice. Yes. ஓ, அடுத்த கிளாஸ் இருக்கும். நோ சரி, உங்களை மாதிரி இன்னும் ஏமாளிகள் மாட்டாமையா போகிறாங்க அடுத்த கேம்புக்கு. பகவான் கொண்டு வருவார் ஏமாளிகளை, பலியாடுகளை வெட்டுறதுக்காகவே. சில பலியாடுகள் என்ன வெட்டுப்பட்டாலும் போக மாட்டேங்குதுங்க, கழுத்தையே கொடுத்துட்டு. சரி, we will chant the Mangala Acharanam. Yatas sarvani bhutani pratibhanti stithani cha yatraivopashamam yanti tasmai satyatmane namaha. We shall go into the third chapter. Vasistha uvacha bandhasya tavadrupam tvam katyamanamidam shrunu tatha swarupam mokshasya jnasyasi tvamasamshayam drashtu drashyasya sattahi bandhayitya vidhiyate drashta drashyavashat baddhaha drishyabhave vimuchyate jagat tvamahamityadihi mityatma drishyamuchyate yavadedat sambhavati tavan moksho na vidyate yadidam drishyate sarvam jagat stavara jangamam tat sushupta vivasvapnaha kalpante pravinashyati tatastimita ghambiram na tejo na tamastatam anakyaman anabhivyaktam satkinchid avasishyate ritamatma param brahma satyamityadika budaihi kalpita vyavaharartam tasya samjñā mahatmanah satata bhutayevatma swayam manyaivollasan
Jivatamupayativa Mananat stulatam gataha. So as long as you are going to see a world other than the truth, till that point of time, liberation is not. So the bondage is seeing a world and the seer. And the seer is always getting influenced by the seen. You understand? Therefore, as long as you see the drishya padartham, no liberation. Right? So, this drishya padartham, kalpante, at the time of dissolution, pravinashyati, everything is destroyed. Like the swapna is destroyed in the deep sleep. Swapna means there also we see objects, right? And there is a seer also, the dreamer also. But in the sushupti, when you are deep sleep, everything is destroyed there. Similarly, all this drishya padartham, which is in fact illusory, it is all destroyed in the kalpante, in the dissolution. So as I pointed out to you, when the mind is dissolved in the samadhi or in the awakening of the self, there everything goes, all the drishyam goes. What remains is the sadvastu. Na tejo, na tamaha. It is not the light or the darkness, it is beyond. And it cannot be called by any name. And it is not available for the senses or mind to comprehend. See, only when there are 2-3 things, you need a name to separate. Na? When there is only one, why call it? Who will call it? Or why name? So there is no name, beyond name. You understand? So when you inquire about the drishya padartham, what is the truth of this drishya padartham? So he says everything comes under drishyam only. You, me, everything. The jagat is drishya padartham only. Why it is illusory? Because it perishes at one point of time. It is not always so, it is not satyam. You understand? So when everything goes, what remains is that satyam. This is about the drishya padartha. What about the drika? The same Paramatma only, through some mananam, some thinking, crazy thinking, he thinks himself to be something else. So he becomes very gross as a jiva, as a drika, as a jiva, identifying with the body mind. So the same satta only, the sat, the truth only. It is not that all the drishya padartham is destroyed and then we attain that sat and then from sat comes the drik. Please don't misunderstand like that. It is not that. We talk about the drishyam first and then that topic ends there. Then we ask, what is this drika? Then the answer is, the satyam is there, that is one satyam. That satyam itself is thinking itself to be something else for some reason. That is all mananat. Through some crazy thinking, foolish thinking, and it becomes very gross as a jiva. Jiva means myself, the drika, myself. You understand this much? You understand? So this is the drika. So he has got his own vasanas, whatever, so likes and dislikes. So he runs after certain drishya padartham, certain things. Then samsara starts. He runs away from certain other things. Then kama, krodha, lobha, moha, madama, everything starts. Once a father, while returning back from his office to the house, he wanted to play with his child. So he purchased a mask like a tiger, puli madri, a mask. And then he came back to his house and he pressed the calling bell. And the child knows, a very small child, appa varapora time. So the child runs and opens the door. Bah, he says with the mask. Then the child cries and runs to the mother. Oh! Then the father comes and then he removes the mask and says, Kuti, Nanda. Then it's very happy. It hugs the father.
Meaning what? The same father only with the mask of a tiger appears to be terrible. But if he removes the mask, he is the sweet father. So the same Paramatma becomes a jiva with a mask of body mind. You understand? That also, Mananath means what? He thinks that way, his body mind. He is not the body mind. He thinks that way. Mananath. Therefore, he becomes a jiva. And he has to suffer. But if you think who is he is actually the Paramatma only. Who is the terrible fellow with the terrible face? He is my own father. I am unable to recognize because he is coming in a different person, different Vesha. So this Jiva is nothing but Paramatma only in a different form. Because of his identification with body mind, he appears to be different. You get the point now? So what is the essence of Drishya Padartham? Paramatma only. And who is this Jiva? Paramatma only appearing in a different form because of the mask of body mind. So if all the Drishya Padartham are destroyed and the Jiva's mask is removed, what remains? Only Satya Padartham. That is the Satyam. The beauty here is when he removes the mask, Drishya Padartham goes. In this example, I am stretching the example. When the mask of body mind is removed, the Drishya Padartham vanishes. That is the glory, that is the mystery, that is the beauty. As long as he is wearing the mask, Drishyam is coming as body mind. Body mind, not the mask, body mind. When he goes beyond body mind, the Drishyam falls off. This is so wonderful, fascinating. How come Swamiji? Body mind poita, Drishyam illam poiduma. Ama. Unma. This is fascinating because we are very gross. We think the world to be very three-dimensional, solid, it is there and all. It is not as we think. It is very different actually. Romba different. See, when you go further deep into this Shastras and in your contemplation, in your meditation, things are not as we think. It is all something else. Oh my God, these Mahatmas have recognized this and revealed it. My God, this is extraordinary. The same Satyam only is appearing as the Jiva. When he appears as Jiva, he sees the Drishya Padartha. It is not that Drishya Padartham is there and he comes into the world and sees, no. So, when he takes up the body mind, somehow the world appears. When he gives up the body mind, there is no world. How is this, Swamiji? அப்படியா? அப்படித்தான் அது. உங்களுக்கு தெரியுமா Swamiji? எனக்கு தெரியும். I need not base my talk on this scripture or any scripture. I know it for myself. When you go beyond body mind, there is no world of names and forms. There is only Paramatma. How is this? That is what it is, magic. So with this understanding, we will go further. Ayyo, kadavule. Mano bhavati bhutatma. Taranga iva varidehe. Tene yamindra jhala shrihi. Jagati pravitanyate. Mano bhavati bhutatma. Taranga iva varidehe. Tene yamindra jala shrihi. Jagati pravitanyate. When the Jiva comes,
That is mind also. Mano bhavati bhutatma. This mind, here it is called as bhutatma, the cosmic one. See, for the sake of the beginners, it is said of the cosmic one or the total mind, whatever you can call. Bhutatma. Taranga iva varidehe tenayam indriyajala shrihi jagadi pravidanyate. This mind alone spreads this world. Here, Mano Bhavati Bhutatman or Vartha introduced Karna, in the Manamda Elati Undagsana and Punjikam. How come my mind, how can it create this world? So he says, total mind, that's the idea of Konduvarar. And Kondura Vendi Avasya and Keta, for the beginners or for the dull-witted ones, can't appreciate the mind creates everything. So, total mind or Vartha Potu, oh, total mind, total world create Panda, Apachari. You understand what I am saying? Those who are following for so many years, they may understand what I am saying. But actually the idea is Mano Bhavati Bhutatma Jagadi Pravidanyate. The mind alone, the total mind, let us say, in the bracket, that alone spreads this world, Jagati Pravidanyate. Tenayam Indrajala Shrihi, like a magic, Indriyajala Shrihi. Like how? Like the waves are created from the ocean. Taranga iva varidehe. Varidehe means from the ocean, how the waves emerge or created. Like that, in that sadvastu, which has become now the Jivatma, the mind or the total mind, whatever, from that, like from the ocean, everything is created, the waves are created from this mind, like the magic, Indrajala Shrihi, this world is created. When you are in deep sleep, there is nothing. When you are awake, there is everything. What is the difference between deep sleep and the waking state? Mind was not there in the deep sleep. In the waking and dream, mind is available. So, from the mind alone has come everything. That is the basic thought. Here, Bhutatma means from the total mind. Alada. Total mind. Total mind. Lendu, ella vandirukku. எப்படிப்பா வந்ததுன்னு கேட்டால், like from the ocean, how the waves are created. Actually, what is the wave? Nothing but water only. What is the ocean? Nothing but water only. Though we say ocean and the wave is nothing but water only. But ocean na ador name and form vachum solrom peruda irukungrom. Wave na ador name and form vachu chinnada irukungrom. Ana adu enadhu? It's water only. So, like from the ocean, how the waves are created, similarly, from the mind of the Bhutatma, of this being, this world is created. Like what? Indrajala Shrihi, Indrajalam, like a magic, Indrajalam solluvaanga. Maya Jalam, Indrajalam solluvaanga இல்லையா? எப்படி கிரியேட், எப்படின்னே சொல்ல முடியாது. அப்படி என்னப்பா தூங்கி இருந்தோன்னு எல்லாம் காண்றேன், தூங்க போயிட்டா ஒன்றுமே இல்லையே, எப்படி இதெல்லாம் வந்துச்சு? மயாஜாலம், இந்திரஜாலம், எப்படின்னே தெரியாது, அப்படி வந்துச்சு. சித்திரம் விருப்பன் யாவன் சித்தனு மாயி கண் போல். ஆஹா, அது என்ன ஆரம்பம்? அதான் இல்லை தமிழில் சித்திரம் விரிப்பன் யாவன் மாயி கண் போல், சித்தன மாயி கண் போல். Like a magician, he creates this world. He means here the mind only, the Bhutatma, the total mind, let us say, Chuma, that creates this world. Vittule mulai pol munnam. Vittule mulai pol munnam. No. Vittule mulai pol munnam. Vilangumum. Vihar, இல்லை இன்னும் ஏதோ ஒரு வேர்டு வரும், அதை பாருங்கள். தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை
Ittule mulai pol munnam Ichagat Karpida Mayadeya Kala Karmattal Parpal Sittiram Viripanyavan Sittana Mayi Kanpol Tiya Guruvamanda Dachinamurti Potri. Correct. So there it is said, Mayi Kanpol, like a magician, he spreads this world. Like from the ocean, how the waves are created. Like that, from this being, the Bhuthatma, from this total mind, this mind, everything is created. And it is all fabulous. Indrajala means fabulous. Yam Indrajalashihi Jagati Pravitanyate. Though it is said it is created, the created is not different from the creator. The effect is not different from the cause. This is what in the second verse. See, it's all packed up. The ideas are packed up very tightly here. See, in Yoga Vasistha, இதை இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லிட்டு எதையாவது சொல்லி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து இதெல்லாம் சிங்க் இன் பண்ண அப்படி இதை ஆரம்பிச்சிருப்பார். Another idea. But here, he is packing everything. So, the next idea, இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்து இன்னொரு idea packed, which is very difficult to understand. But next, another idea is packed, which is very difficult to understand. So, this Sara Sangrahah becomes very, very difficult, especially when you don't have proper foundation. So, now see, இந்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதனால தான் நான் இவ்வளோ உங்களுக்கு இது கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இல்லை இந்த 9th வருஷம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 9th தானே இப்போ 9th Avidya samsrutir mohaha Bhando maya malam tamaha Iti namani tasyascha Kalpitani bhavantihi. So, in this 9th verse, that power which creates this world, it is also called as avidya, ignorance, samsrutihi, samsar, mohaha, delusion, bandhaha, bondage, maya, that maya power, malam, impurity, tamaha, tamas, iti namani tasyascha kalpitani bhavantihi. By these different words, that divine power which creates everything is called kalpitani bhavantihi for the transaction. Like for the transaction, they call that satta as Brahma, these Paramatma. Like that, the same power which creates everything is called in different names as avidya, maya, moha, and bandha, samsruti. So the same power, divine power which creates, is called through different names. So when different names are used, don't get deluded. It's all one and the same only. Somehow, from this, everything is created like a magic. Okay, so now moving on to the 10th verse, here he says the created is not different from the creator, or the effect is not different from the cause. Adukku oru nalla example. Yata kataka shabdhartaha Pritaktvarho na kanchanat Nahe makita kataka tadvat Jagat shabdhartata pare. Yata means like, just as Kataka Shabdartaha. Kataka means bangle. Kaila porra vadayal, bangle. When you say Kataka, Shabdartaha means the meaning which is revealed through the Shabda. That is bangle. Prutak arhaha na kanchanat.
it is not different from gold. Kanchanam means gold. Prutaktu arhaha na kanchanat. Does not deserve differentiation from the word kanchanam, gold. Does not does not deserve differentiation. Why? When you see bangle, what you are seeing actually? Only the gold you are seeing. When you see a sort of a chain also, what you are seeing? Gold only you are seeing. Ottiyanam, let us say. Gold only you are seeing. So, though you call it as bangle, is in different shape and it has got different use. You can wear it only in your, you cannot wear it here. Some people think you can wear it here also, bangle. Bangle means you have to wear here. So, though it is different in shape and differently called and of different use, but is it different from gold? No, you cannot say it is different from gold. Similarly, na hema katakat. Gold is not different from katakat means what? The bangle. But if somebody doesn't understand what is gold, let us say, you say, see this bangle, it is gold only. See this chain, it is gold only. Like that, if you go on saying, wait, what are you talking? This is different, that is, how can you say everything is gold? No, I don't understand. So you need not put all the jewel into the fire and melt it to show that this is gold. You need not. Then it's a gross mandan artham. Mokka mandan. Ellathukku urukana enakku theriyum gold nu. Appadi kedaiyadhu. Urukave vendam. அது எல்லாம் கோல்டுன்னு பார்த்தாலே புரியணும். அப்போ தான் நீ மனுஷன். ஏன் இப்படியெல்லாம் வார்த்தை வருது எனக்கு தெரியல. You understand what I am saying? Please understand. When the teacher teaches you that bangle, this chain and whatever, other ring, everything is gold, you should appreciate it. No, you show me. First you melt everything and show. Then only I will appreciate. So, but when it is in different form, different name, if you do not know the essence, then always you are confounded. Wait, bangle means round, say gold means round ஆனே இருக்கணும். கைக்குள்ள போற மாதிரி ரவுண்ட் ஆனே இருக்கணும். திடீர்னு நீளமா இருக்கு, இதையும் கோல்டுங்க. அது எப்படி? How can you say this is also gold? And இது விரல்ல போற மாதிரி குனுண்டா இப்படி இருக்கு, அது எப்படி கோல்டுங்கற நீ? How can it be? மூக்குல போற அது எப்படி கோல்டுங்கற? நீ ஏதா ஒன்னு சொல்லு. இப்படி ரவுண்டா இருக்கிறது கோல்டா இல்ல நீளமா இருக்கிறது கோல்டா, மூக்குல போறது எது கோல்ட்? எல்லாமே கோல்டு தான்ப்பா. அது எப்படி எல்லாம் கோல்டு? இது இப்படி இருக்கு, இது எப்படி எல்லாம் கோல்டு? இந்த மனுஷன் அப்படி இருக்கான், அந்த மனுஷன் அப்படி இருக்கான், அப்படி இருக்கான், எல்லாரும் இப்படி பரமாத்மான்னு சொல்றீங்க நீங்க. How can you call everybody as Paramatma? See how stupid he is. How can he be Paramatma and how scholarly he is? How can you compare these fellows as Paramatma? He is a criminal and he is a saint. How can you call both as Paramatma? Hare Rama, both is Paramatma. இல்லை எல்லாரையும் அந்த கல்பகாந்தத்தில் போய் நான் பார்க்கணும். எல்லாம் அழிஞ்சு போன பிறகு நான் பார்க்கணும். எல்லாம் பரமாத்மா தானே, முடியவே முடியாது. You understand what I am saying? So, actually speaking, the effect, which is the bangle, is not different from the cause, the gold. Similarly, whatever is created, that is the world, is not different from other than Paramatma. That is what it is said. Taduvat, similarly, Jagat Shabdartha Pare. The Jagat Shabdam is not to be understood as different from Pare, from the Supreme, from that substratum. From the ocean only, all the waves are created. What is a wave? Essentially, it is water only. What is the ocean? It is water only. How can you differentiate between the wave and the ocean? But my gross mind thinks only about the name and form. Then we have to say, no, wave is not the ocean. But if you understand deeply, it is only water, then wave and water
wave and ocean are not different. You understand? You get this point? So bangle and the gold, though you may not understand, but still it is one only. Though it has appeared in different form, different shape, different utility. So the effect is not different from the cause. So though it is said it is created and all, it is not something else, it has not become something else. இப்போ என்னதான் சுவாமிஜி சொல்ல வரீங்க? இந்த உலகம் உண்மையா பொய்யா? இவ்வளோ பொய் எல்லாம் இல்லூஷரின்னு சொல்லி எல்லாம் பொய்ன்னு சொன்னீங்க. இப்போ அதுதான் பரமாத்மான்னு சொல்றீங்க. With the name and form, if your mind is on the name and form, guna, kuri, differentiation, it is mithya. But if you see the substratum, if you see the essence of it, it is Paramatma only. It is not different from Paramatma. It's very difficult, you know. That is why the example is so apt, so appropriate. See, Bhagavan Ramana Maharishi gives in Ulladhanarpad also. Step by step he gives. இதே ஐடியா கொடுக்குறாரு. When you say it is created, then we imagine something else has come out from this Paramatma. No, nothing has come out. Paramatma himself is this world. Then why do you call him as false, unreal? Because your mind is not in the essence. Your mind is in the Nama Rupa and the Kuri Guna and the different manifestation. But if you understand what is the essence, you will appreciate that this Drishyapadat, this world also is nothing but Paramatma only. You understand? So this is the idea given here. This much if you understand is enough. If I go to explain too much, then you will be confused. ரொம்ப விளக்குறேன்னு போனா, then it will be confusing. So this much you understand. The effect is not different from the cause. Whatever has come out from the ocean is not different from the ocean because everything is water only. But if you are deluded by the name and form, சின்னதா இருக்கு அது பெருசா இருக்கேன்னா, then it is different only. பரமாத்மானா ரொம்ப பெருசு, ஜீவாத்மானா ரொம்ப miserable creatureனா, yes. But essentially it is one. Therefore, even if you see the world, it is not different from Paramatma. That is what it said. Okay, now moving on. Another idea. This is also from Dakshinamurti Sutram has got all this idea. Yatam kurontar bhijasya samstito desha kalataha tanoti bhasuram deham tenotyevam hi drishyadihi. என்னாச்சு? யதாங் குரோந்தர் பீஜஸ்ய சம்ஸ்திதோ தேச காலதः தனோதி பாசுரம் தேஹம் தனோத்யேவம் ஹி திருஷ்யதீஹி. யதா அங்குரஹ बीजस्य अंतस्य संस्थितः. यथा, like how, like बीजस्य antah samsthitah ankurah. If you see, the ankurah means sprout. Sprout na tulirnu சொல்லுவோம் தமிழ்ல. tulirnu. உங்களுக்கு தமிழும் தெரியாது, இங்கிலீஷும் தெரியாது, இந்த பசங்களுக்கு என்ன சொல்லி இந்த பிரயோஜனம்? ஸ்ப்ரவுட்னாலும் முடிக்கிறாங்க, துளிர்னாலும் முடிக்கிறாங்க. அப்போ நான் என்னது ஹிந்தியிலே சொல்றது? தளிரா தமிழும் தெரியாது. ஸ்ப்ரவுட்னா நாங்கள் இந்த முளை விட்ட பயிரை தான் பார்த்துருக்கோம். ஸ்ப்ரவுட்னு சாப்பிட்றோம். அதையும் சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா? ஓகே, சும்மா விளையாட்டுக்கா. ஸோ இஃப் யூ சி த ஸ்ப்ரவுட், it is contained in the seed. Where from it has come? From the seed only. So when you see the seed, you infer there is sprout inside it. So see, bijasya means seed. Bijam means seed. Bijasya antaha, inside the bee, inside the seed, ankuraha, the sprout is there, but you can't see. Deshataha kalataha, in due course. Desha kalataha means due course. When right environment happens, what happens? That sprouts. Not only that,
that becomes a huge tree after some time. Is that not so? Not only that, that tree can give so many fruits and seeds. And then that seed can give so many other trees. You see, in that one seed, there is a potentiality to become thousands and thousands of leaves, fruits, trees. ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னசென்ட்டாக ஒரு சீட் இருக்கு, பீஜா seed. But inside that seed, there is a potentiality for how many trees? My God, you can't even count, you can't even imagine. Is that not so? Similarly, in that truth or whatever, there is an inherent potentiality. There is a power which can create innumerable worlds. There is potentiality in that. Though seed is so innocent and looking very tiny, it has ulla avlo veeriyam irukku adukulla. Just for one tree? No. How many trees? You can't tell. Avlo veeriyam adukulle adangi irukku. Yes. Similarly, this truth has got the potentiality within for innumerable worlds. How come innumerable worlds of different names and forms and different, fascinating things can come out of this truth? How is it possible? Everything is possible. Indrajalam, in magic, everything is possible, number one. And within that, how everything is contained, if you ask, our answer is within that small, tiny seed, how many trees are contained? How is it possible? But everything is not manifest. Desha kalataha. In due course, it manifests. Similarly, from this truth, everything else sprouts. Tanoti bhasuram deham. So many gross things are produced from that small seed, from that sprout which is contained in the seed. So many, tanoti means so many gross, trunk, everything, that is the gross things are produced. Yeah. Bhasuram deham tanoti is produced. Tanoti evam hi drishyadihi. Drishyadihi means from this conscious entity, called this jiva or the mind, whatever. Here, total mind, whatever. From this conscious entity, from this drishyadihi, tanoti evam, everything else is created. Though it is said created, nothing is created. Why? Because bangle, the necklace, the ring, everything is gold only. What else is created? Gold only, everything. You understand? So the inherent potentiality, that is called as Maya, power, Shakti, different names. Sometimes it can be called as Prakriti, Ajnana, Avidya. You can call it by any name. But that Shakti, that potentiality, if we are that self, that potentiality is within us. Within us means within the true self. See, the self or the Sat, truth only has become this Jiva. The mind creates everything. And this potentiality, where is it? In the mind means it is embedded in this Jiva, means in the Paramatma only. So it is Paramatma Shakti only. Meaning it is Atma Shakti only. Meaning our own. So first about Drishya Padartham he spoke. And then about the Drik he spoke. And now how all these have come out. The creation. Though it has come out, it is not different from the original, from the truth that is shown. You understand this much? So if all the ornaments are put into the fire, everything is burnt, what remains? Gold. But now you need not put everything into the fire and burn it, melt it, to understand it is gold.
Just understand it is gold on seeing the ornaments. So you can use the ornament also, you can show it off to others also, and you know that it is gold also. This is jnanam. You need not break everything, destroy everything, and then say this is urunda, gold. But urunda irke, idu vattama irke, ulla otta irke, adu eppadi nee solra gold ku kelvi keppa thirupi. See na urutti or gold ungalku kudukuren vechupome. But valayil naduvula ivlo otta irke, appo eppadi idhiyum adhiyum onnu solra appadi keppa. Adukku mudive kediyadu. When you see as it is gold, then you have seen it. So when you see this world, you are seeing only Paramatma. If you touch the world, you are touching only Paramatma. Enga Acharya solluvar. But we are not touching Paramatma, Swamiji. அப்படி எனக்கு தோணலையே. அதுதான் அஜ்ஞானம். அப்படி தோணலை, அதுதான் அஜ்ஞானம். முழு பூசணிக்காயை சோத்தில் மறைக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? இப்படி கதை விடணும். இவ்வளோ பெரிய உலகமுமே ஸ்வரூபம்தான். இதுதான் உண்மை. இதை எப்படி தான் சொல்கிறது? அப்போ இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இது எல்லாமே ஸ்வரூபம் தான். எப்படி சொல்ல? How is everything is Swaroopa means the self only. It is all outside, so big, and you say something inside self. What is the connection? How? It is how. That is how it is. So the created is not different from the creator or the raw material, whatever. So therefore, whatever you see as a drishyam, that is nothing but the essence only. And whatever has come out as drik, also nothing but essence only. The essence alone is satyam, that is the truth. And whatever has appeared is only chuma, appearance. This is what is the Vedanta Shastram. இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ என்ன செய்யணும் சுவாமிஜி? நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நான் ரொம்ப பந்தப்பட்டிருக்கேன், ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கேன், ஐ எம் சஃபரிங்னு. We are trying to do away with all your suffering by giving you more suffering. That is the discourse. Yoga Vasistha suffering. See, ஒரு முள்ள இன்னொரு முள்ளாக தான் எடுக்கணும். If you are suffering, then we have to give you another suffering. So that அந்த சஃபரிங்கே பரவாயில்ல போல. You understand this point? If you say you don't understand, I will start again. You say I understand. Yata ankuraha antarbijasya samstitaha. So the sprout is already contained in the seed. Desha kalataha, due course, it appears as a sprout. Not only a sprout, has a huge banyan tree. And not only one tree, so many trees. Similarly, this drishya dhihi, this conscious entity is capable, is got inherent potentiality to spread or to appear or to become as this huge universe. And so many universes, so many galaxies are destroyed and created every moment. That's what they say. The stars, death of a star, birth of a star, all those things they say now. It's all possible. So that's why big bang. There was something, bang. Similar idea only nanikaren. Bang. Everything was created. So what was that? That is that truth from which everything can appear. If it can appear, it can disappear also. It can reappear also. காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் மறைவதெல்லாம் காண்பமன்றோ. பாரதியாருடைய வார்த்தை. ஓவர் 11 ஓவர் தானே? 12. 12th ஒன்லினா संकल्पजाले गलिते स्वरूपमवशिष्यते महाप्रलय संपातौ असत्तां समुपाघते
Asesha Drishya Sargadau Shantameva Vasishyate Aste Nastamito Bhaswan Paramatma Maheshwaraha. These two verses have to be chanted, studied together. Sankalpa jhale galite. When the web of thoughts, sankalpa means thoughts. Jhale, when the web of thoughts, galite, when all it subsides. In meditation, what you are trying to do? All the thoughts subsides. That's what he's saying. Sankalpa jhale galite, when the web of thoughts, everything disappears, when everything subsides, Swaroopam avasishyate, only the Swarupa remains. Why? Everything is perceived only through thoughts. Can you perceive anything apart from thoughts? You can't. Think about it. You perceive everything as thought only. So when the thoughts disappear, what remains is that pure being, pure self. Sankalpa jale galite Swaroopam avasishyate. புரியலையா? சரி, புரியற மாதிரி சொல்றேன். Mahapralaya sampatau asattam samupagate. When the Mahapralaya happens, when the total delusion happens, Mahapralaya sampatau, when the total delusion happens, asattam samupagate. Asatta means what? When everything becomes non-existent, meaning all the objects, they are all destroyed. Mahapralaya means what? Dissolution. உங்களுக்கு தெரியும் மகாபிரளயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, பிரளய காலம் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த deluge. So in that Mahapralaya Kale, Mahapralaya Sampatau, Asattam Samupagate. Asatta means when everything becomes non-existent, all the objects become nothing, null and void. Samupagate. Asesha Drishya Sargadau, and before creation. Sarga Adau, Sarga means creation. Sarga before the creation, Shantameva Avasishyate. The total silence, the peace alone remains. Aste Anastamito Bhaswan. And there is that Jnana Suryan, that pure consciousness, Anastamitaha, which will never set. Bhaswan, he shines. He is Paramatma Maheshwaraha. He is the Paramatma Maheshwaraha. Here see, this is the difficulty of the teacher now. He has to address the advanced student also and the dull-witted also. So first he says, when all the thoughts subside, there remains only the truth. For me, thoughts subside. For others are there in the world. Then how you say there is no world? Okay, அப்படியா சொல்ற? Okay, at the end of the dissolution, when everybody is gone, everything is destroyed, and before the creation, what remains? Is only the peace, Shantam. Means that Jnana Suryan, means that self, or that which will never set, which will never perish. See, it's poetic. Sun means he will never set. So this will not perish. That Paramatma Maheshwaraha. So the mind only has created this world. When the mind subsides, when all the thoughts subside, along with the thinker, what remains? Satyam Shivam Sundaram. That Paramatma alone remains. So, rendu verse creation and dissolution, rendu chapter mudichitar. Rendu moonu chapter mudichitar. Creation, sustenance and destruction, rendu chapter mudichitar Bhagavan, Guruji. Veluthu vaangitar. இது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அது? 3 chapter 2 verse ஒடுக்கணும்னா சாதாரண காரியம். 2-3 verse he has finished it off. So, here, please understand, Sankalpa Jale Galite, when all the web of thought, Galite, when it is gone in meditation, peak of meditation, Swaroopam Avasishyate, only the self remains, self alone remains. You understand? How come, Swamiji, when my mind subsides, all these people are there, all these people are not part of your own mind only? அது எனக்கு புரியலையே.
புரியலையா? ஓகே. நவ் மகாபிரளய சம்பாதவ், உலகெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னா, when everything is destroyed, then what remains? Then that silence remains. இங்கே உள்ளவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்கன்னா வீட்டுக்கு, இங்கே எல்லாம் அமைதி இருக்கும். இங்கே வராத வரைக்கும் அமைதி இருக்கும். இப்போ நானும் போகணும். இப்போ நான் போனால் யாருக்கு அமைதி இருக்கும்? எப்படி விஷயம்? இதுதான் குவான்னு பேர் ஜென் புத்திசத்தில். நானும் போயிட்டேன்னா யாருக்கு அமைதி இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டால் அதை வச்சு திங்க் பண்ணணும். யாருக்கு அமைதி இருக்கும்? ஸோ தேர்ஃபோர் when everything is destroyed, at the end of the world, dissolution, and before creation, what remains is silence. இது சொல்கிறதுக்கு நீ வேணுமா வசிஷ்ட முனி? எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் போச்சுன்னா அமைதியாக இருக்கும். அது வர்றதுக்கு முன்னாடி அமைதியாக தான் இருக்கும். இது சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உபனிஷத், பெரிய யோகா. ராமன் ரொம்ப நொந்து போயிருப்போம். நான் ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கேன். எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னா, இதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே பேரமைதியாக இருக்கும். அப்படி பேரமைதியில் நீ போயிட்டேன்னா இந்த துக்கத்துலேருந்து உனக்கு விடுதலை. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இந்த உலகத்தை அழிக்கணும். ஒரு ஆட்டம் பாம்பை க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த உலகத்தை அழிக்கணும். அப்போ தான் நான் அமைதியாக இருக்க முடியும். நீ அழிஞ்சு போயிட்டேன்னா உலகம் கிடையாது தான் உனக்கு. நீ கிணத்துல போய் இந்த கிணத்துல குதிங்கினே, மலையிலேருந்து குதி, நீ எல்லாம் சரியாக போயிடும். பிரச்சனையாக உனக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் சுவாமி கொடுப்பார். பக்கத்துலேயே மலை இருக்குது, அங்கேருந்து குதிச்சா எல்லாம் சரியாக போயிடும். ஸோ தேர்ஃபோர் when all the thoughts subside, what remains is Shiva, the truth, Maheshwaraha, Paramatma Maheshwaraha. Because everything is part of the mind only. Everything is thoughts only. When the thoughts subside, everything subsides. And what remains is the truth, is Paramatma. Mayeva sakalam jhatam, mayi sarvam pratishtitam, mayi sarvam layam yanti. Asesha drishya sargadav. So sargadav means before the creation of all the drishya padartha, shantameva vasishyate. That true peace, that silence alone remains. And what remains there? Anastamito bhaswan. That jnana suryan shines, who will never set. He is Paramatma Maheshwaraha. ஞான சூரியன் சொன்னோன்னு ரவுண்டாக இருப்பான்னு வச்சுக்காங்க. உடனே ஞான சூரியன் அது ஒரு சார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். இட்ஸ் அ பொயட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். that pure consciousness, that alone remains, that self alone remains. இப்போ ஆரம்பிக்கும்போது நல்லா தான் ஆரம்பிச்சிங்க, திஷ்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் இப்போ என்ன சொல்லி முடிச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் திருப்பி. அப்படி என்ன அர்த்தம்னா, திருஷ்ய பதார்த்தம்லாம் அழிஞ்சு போனால், திருக்கும் இல்லாமல் போனான்னா அங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் சத்தியம். ஸோ இப்போது இதில் உள்ள விஷயம் என்னென்னு கேட்டால், திருஷ்யத்தெல்லாம் அழிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஏன்னா திருஷ்யமே கிடையாது. திருக்கு உண்டான ஒன்று தான் திருஷ்யம் உண்டாச்சு. இப்போ திருக்கு உண்டாகாமல் பார்த்துக்கோ. இப்போ திருக்கு எப்படி உண்டாகாமல் பார்த்துக்கிறது? அவனை மூலத்திலே வச்சு நசிச்சிடு. நான் பொய் சொல்லலை, நான் உண்மையாக பகவான் சொன்னால் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ மூலத்திலே வச்சு அவனை நசிச்சிடு. அவனை தலையே தூக்கக்கூடாது. தலையே தூக்கூடாமல் அப்படியே மிதித்து நசுக்கி அவனை அந்த திருக்கே எழுந்திருக்காமல் பார்த்துக்கோ. See, when the drik rises, the drishyam also rises along with him. When the drik disappears, the drishyam disappears. So you can't destroy the drishyam because there is no drishyam as such to destroy. Only when there is something you can destroy. No? This is an illusionary thing. It's a virtual image. Can you destroy? It's illusion. You cannot destroy an illusion. Who is creating this illusion? The drik. The drik also is illusion only. So if you realize the drik also is illusion, if you just அவனை மூலத்திலேயே நசிப்பிச்சிட்டேன்னா, திருக்கே தலை தூக்காட்டி திருஷ்யத்தையே அவன் பார்க்க மாட்டான். இது எப்படி இருக்கு? திருக்கு தலையே தூக்காட்டி திருஷ்யத்தையே பார்க்க மாட்டான். அவன் தலை தூக்க விடாமல் அவனை மிதித்து நசிப்பிச்சிடணும். அவன் நசிப்பிச்சிட்டேன்னா திருக்கும் கிடையாது, திருஷ்யமும் கிடையாது. திருக்கு வந்து திருஷ்யத்தினால அலைக்கழிய மாட்டான், எந்த பந்தமும் கிடையாது, மோட்சம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்கள் ஃபிலாசபி.
See, என்ன தெரியுமா இங்கே secret? The secret is Drishyam comes along with a Drik. This is a secret which cannot be understood. The world cannot arise without me, without I. When I arises, the world arises. So when I goes, the world goes. That is why he says the web of thought, when it is destroyed, meaning when the mind is destroyed, when the jiva is no more, then there is no drishya, there is no world. So there is nobody to be bound and nothing to bind. So there is total freedom. என்ன பிரச்சனை உனக்கு? இவங்க அவனை படுத்துறாங்களா? படுத்துறவங்களா போட்டுதல். நான் சுவாமி நான் தான் பாடுபடுறேன், அப்போ ஒன்னே போட்டுதல். எல்லாத்தையும் போட்டுதல் போட்டு சொல்றதுனால தான் போட்டுத்தல் சிவாவை கும்பிடுறோம் நம்ம எல்லாரும். போட்டுதல், எல்லாத்தையும் போட்டுதல். இதுதான ப்ராப்ளம். போட்டுதல், அவனை எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டா மீது என்ன இருக்கும்? அமைதி இருக்கும். பா, நல்ல ஃபிலாசபி சொல்கிறீங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டா அமைதியாக இருக்கலாம். உண்மைதான். கேம்ப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும். கேம்ப் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மனசு அமைதியாக இருந்தால், ஸோ அது மாதிரி நல்ல சொல்யூஷன். ஏன்னா கசாப்பு கடை சொல்யூஷன். கசாப்பு கடை சொல்யூஷன். திருஷ்யம் இஸ் டிஸ்டர்பிங் யூ, போட்டுத்தல். திருக்கு இஸ் டிஸ்டர்பிங் யூ, போட்டுத்தல். திருக்கும் திருஷ்யம் போயிட்டான்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, சரியாக போச்சு, ஃபினிஷ். ஓகே, சுவாமி திருஷ்யத்தை எப்படி சொல்லி போட்டுத்தல்? பெரிய டெரரிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்களே, பயங்கரமான டெரர் சொல்லுவாங்களே. அப்போ நீ செத்துப்போ, இப்போ பிரச்சனை இல்லையா? அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ உலகத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாதா? அப்போ நீ செத்து போகும். இதுதான் நாங்கள் உங்கள் ஃபிலாசபி. நாங்களும் தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் வரதுக்கு முன்னாடி செத்து போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. உங்களுக்கு வழி சொல்லி கொடுக்குறோம். நான் யாரும் உள்ளே பார்த்துட்டே இருந்தால் நீ செத்து போயிடுவேன். செத்து போக மாட்டோம், பித்து பிடிச்சி போயிடுவோம், தலை குழம்பி போயிடும். எல்லாத்துக்கும் சிரிக்கிறா. தலை குழம்பு போயிடுச்சா? ஏற்கனவே தலை குழம்பு போயிடுச்சா? ஸோ தேர்ஃபோர் ஆஸ்தே அனஸ்தமிதோ பாஸ்வன் பரமாத்மா மகேஸ்வரஹா. ஸோ தேர் ஷைன்ஸ் த சன் ஹூ வில் நெவர் செட். தட் இஸ் பரமாத்மா மகேஸ்வரஹா. தேர் ஹி ஷைன்ஸ் ஃபோர். வென் எவ்ரிதிங் இஸ் டெஸ்ட்ராய்ட், வென் த வெப் ஆஃப் தாட் கோஸ், when everything is destroyed, when nothing is created, there shines the sign, there shines the sun who will never set. He is Paramatma Maheshwaraha. Vidyate hridaya grantihi, Chidhyante sarva samshayaha, Kshiyante chasya karmani, Tasmin drishte paravare. Vidyate hridaya granti. There is a knot of the heart that is cut asunder. The knot of the heart is cut asunder. Vidyate hridaya granti. Chidyante sarva samshayaha. All the doubts are dispelled. Kshiyante chasya karmani. All the karma is over. Kshiyante chasya karmani. All the karma means all the karma, karma phala, everything is over. Tasmin drishte paravare. When you see the truth, paravare, when you drishte, when you see the truth, when everything is destroyed, when you realize the truth, then what happens? All the doubts are dispelled. இங்கே ஏதாவது இருந்தால் தான் டவுட், சந்தேகப்படுறதுக்கு. எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் சந்தேகமே வராது. ஏன்? யாருமே இல்லை. இப்போ எப்படி சந்தேகம்? யாருக்கு வரும் சந்தேகம்? ஸோ சித்தியந்தே சர்வ சம்சயா, ஷீயந்தே சாசி. யாராவது இருந்தால் தானே செயல் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஒரு கர்மமும் ஒரு செயலும் கிடையாது. போ க்ஷீயந்தே சஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. When you apprehend that reality, then all the doubts are dispelled. No more action, karma, and no more janma marana, all those stuff. And this confusion of
Chit and Jada also is gone forever. Chit means the self, Jada means the world, Drishyam, Drik Drishyam. See, now there is a big confusion between the Chit and Jada, Drik and Drishya. Everything is resolved. And he is totally liberated. So this is the third chapter. So this we will see a little bit more in our next class. So this is the essence of all teaching. To summarize once more very, very briefly, what is bondage? When you understand what is bondage, then you will understand what is liberation. There is the Drishya Padartha and there is a Drik, the seen and the seer. And the seer is always influenced by the seen. This is the bondage. Then what to be done? You understand that this seen and the seer are not different. They are one and the same, the self only. Though the seer, the world appears to be different from the seer, the self, both are one only. The ocean and the wave, they are water only. They are not different. So when you understand, and when all the thoughts subside, the Beda Buddhi, the differences, all that subside, then what remains is the self. So therefore, when the mind is dissolved, the Beda Buddhi goes, and then everything goes. What remains is the truth. So this is the essence of the teaching. So we shall see further in our next two classes. The good news is we have only 2 more classes. Tomorrow, morning and late morning. Om Purnamadha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.